kaunti ya Nairobi. Leo hii mtazamaji, ni siku ambayo mpango wa NYOTA awamu ya pili inazinduliwa, na hapa katika uwanja huu itakuwa inazinduliwa ama kuongozwa naye Rais William Ruto. Kumbuka ya kwamba awamu ya kwanza ilikuwa imezinduliwa mwaka jana mwezi Novemba, ambapo vijana zaidi ya 1120 walipokea fedha za kuwasaidia kuanzisha biashara kupitia kwenye mpango huu wa NYOTA. Awamu ya kwanza kila kijana alikuwa anapokea shilingi 25,000. 22,000 zilikuwa zinatumwa kupitia kwenye simu ya rununu, kisha 3,000 zinawekwa kwenye mpango wa kuwekeza katika hazina ya NSSF chini ya mpango unaojulikana kama habahaba, kumaanisha kwamba bali na kuanzisha zile biashara, wale vijana pia wanapata 3,000 ambazo zitakuwa wamewekeza, zitawasaidia katika siku za usoni. Mwaka jana awamu ya kwanza ilipokuwa ikizinduliwa, tunafahamu kwamba Rais William Ruto alikuwa anazunguka katika kaunti mbalimbali. Leo hii akiwa yuko katika eneo la Pwani anafanya shughuli hiyo, na ilichukua muda, lakini leo hii awamu ya pili inafanyika kwa pamoja. Hapa katika kaunti ya Nairobi inafanyika katika uwanja huu wa Ulinzi Complex, na si watu kutoka kaunti ya Nairobi pekee ambao watawasilishiwa fedha zao hapa, ila ni makundi matatu: kaunti ya Nairobi, kaunti ya Kiambu na vilevile kaunti ya Kiambu. Shughuli hii vilevile inaendelea katika kaunti nyingine humu nchini, hasa katika maeneo 18, kumaanisha kaunti zote 47 zimehusishwa na kushirikishwa katika mpango huu. Mtazamaji, itakumbukwa kwamba wale ambao wanapokea fedha hizi ni wale ambao walipokea fedha hizi katika awamu ya kwanza. Awamu ya kwanza wakapata shilingi 25,000, na leo hii basi watakuwa wanawasilishiwa 25,000 ambazo zilikuwa zimesalia, kumaanisha kila mmoja atakuwa amepata shilingi 50,000 ambazo zitamwezesha kuanzisha biashara na kujiinua kimaisha, ikizingatiwa hii ni mojawapo ya hatua za serikali ya Kenya Kwanza chini ya mpango huu wa kuhakikisha kila kijana anapata fursa ya kufanya biashara yake katika njia inayostahili. Na mtazamaji, kama nilivyokudokezea ni kwamba shughuli hii pia inaendelea katika maeneo mengine 18 humu nchini, na kumbuka ya kwamba ikiwa ni kaunti moja, unapata kaunti hiyo iko na vijana kutoka katika kaunti kama 3, manake zimegawanyishwa katika makundi kulingana na eneo. Na sasa hivi ningependa kupeleka kutoka hapa katika kaunti ya Nairobi, ningependa kupeleka moja kwa moja katika kaunti ya Kisumu. Basi tuungane na mwanahabari wetu Wycliffe Okech ambaye anafuatilia shughuli hiyo katika eneo hilo. Okech, usukani ni wako. Nancy, we are very delighted. We are very glad that this day, this project, of course, you know, this is a project that is targeting vulnerable youth across the country. And of course, we know that this is the second phase that is being rolled out today across the countries. This is one of the events that is one of the 18 functions that is held across the country, actually, just for the the rollout of the second phase of the NYOTA project, specifically for the disbursement of the seed capital, targeting about 122,000 vulnerable youth across the country. We are in Kakamega. Actually, this is the Masinde Muliro University grounds here in Kakamega, where that is hosting the Kakamega cluster, the Western Kenya cluster. This cluster contains Kakamega County, Busia County, we have Bungoma County, and we have Vihiga counties. Those youth collected, the beneficiaries from those particular 4 counties are congregating here at the Masinde Muliro University grounds this morning for the rollout of the second phase of the NYOTA program. We know that in the first phase, of course, about 121 benefited from this project, where 25,000 shillings was disbursed to each of the beneficiaries, 22,000 being deposited in their Pochi la Biashara wallet, while the 3,000 actually was directed to the NSSF savings. Here in Kakamega, we know that there are various cabinet secretaries that have been dispatched across the country actually to
oversee this exercise in those particular 18 counties, while the president will be hosting it from the capital, Nairobi, like you've already mentioned. This is Kakamega, and you can see behind me here, this is the tent you're seeing behind me here is the main dais, where the Prime Cabinet Secretary and the Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs, Musalia Mudavadi, will be overseeing this exercise here from Kakamega County. I believe you can hear some voices behind me. That is the Vihiga woman MP, Beatrice Adagala, just among the leaders that have arrived here so far as we await the arrival of the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, actually to kickstart this event, and that should happen 8:30. And like we mentioned, we will beam this program, or rather this particular event, from the start all the way to the end, when all the scheduled beneficiaries will have been given their fair share of the amount to be dispersed today. Just to bring you up to speed, to bring our viewers up to speed with some of the figures that we are talking about. Like I mentioned, 121,000 benefited from the first phase, and now we are talking about 122 to benefit from this phase nationally. I do not have the figures yet for the Western Kenya's cluster that comprises Vihiga, Bungoma, Kakamega, and Busia, but all that will be brought to our attention when the Prime Cabinet Secretary arrives here to kickstart officially this event. That is 8:30. But what I can see, what's happening right now, is that the beneficiaries continue to arrive here. There are 4 tents. I don't know if my camera person can basically pan around and show you the tents that are already erected here and some of the beneficiaries that are already arriving. The tent you are seeing on your screen now, that is the tent that is dedicated to the beneficiaries from Vihiga County. There's also one for Kakamega County, and also on my left we have 2 tents, one for the Bungoma beneficiaries and one from the Busia beneficiaries. Those 4 counties make up the Western Kenya cluster. Those are some of the beneficiaries from the Western Kenya cluster actually to benefit from this program today. It is a very ambitious project that is lasting up to 2030. Remember, it is a 5-year project that was launched late last year, 2025, and it will roll all the way to 2030 as the government. Shukran sana Wycliffe Okech kutoka katika kaunti ya Kisumu. Mtazamaji, mpango wa NYOTA wanasema hayawi hatimaye huwa. Na kweli ni vijana ambao wamesubiri kwa muda mrefu baada ya kupata fedha awamu ya kwanza, na sasa hivi wanapata awamu ya pili. Na basi mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekudokezea, ni kwamba tuko katika maeneo mbalimbali humu nchini, na hapa katika kaunti ya Nairobi shughuli hii itakuwa inaongozwa naye Rais William Ruto, ambapo atakuwa anawasilisha fedha hizo kwa vijana kutoka katika kaunti ya Nairobi, kaunti ya Kajiado na vilevile kaunti ya Kiambu, na vilevile katika maeneo mengine atakuwa anawakilishwa ama kuwasilishwa na mawaziri ambao wamepelekwa katika maeneo mbalimbali humu nchini, ikiwemo katika kaunti ya Nakuru, ambako wale ambao watakuwa wanapokea fedha hizo ni vijana kutoka katika kaunti hiyo ya Nakuru, na kutoka eneo la Baringo, kutoka eneo la Nyandarua watakuwa wanapokezwa fedha hizo katika eneo la Nakuru, na katika eneo la Chuka, Tharaka Nithi kutakuwa nao vijana kutoka katika eneo la Meru, Embu na vilevile kaunti ya Tharaka Nithi. Na basi mtazamaji, sasa ningependa kupeleka katika kaunti ya Marsabit. Tuungane na mwanahabari wetu Victor Olo ambaye anaendelea kuangazia jinsi hali ilivyo pale. Olo, usukani ni wako. Very well. 530 kilometers from the Kenya's capital, that is Nairobi. We are in Marsabit County officially for the second phase of the NYOTA program disbursement that has been happening here at the Marsabit Stadium. This is going to be the second phase, which is going to be culminating today, later in the morning, by President William Ruto at the Release Sports Ground in Nairobi. But today, it is the Northern Frontier edition where Marsabit, Garissa, Wajir, and Mandera counties are pulling together to have this disbursement of this NYOTA program
happening here at this particular stadium. Now, the PS Rainbow Nomolo in PS Interior is the point man at this particular event, which is also going to be presided over by a number of CCs across the country, including the western side of Kenya, the side of Garissa, Mandera, and etc. etc. Now, 123,000 young entrepreneurs across the country have actually so far benefited from this NYOTA program, but this one is going to be targeting a total of more than 130,000 people that is going to be happening across the country. Now, this is the second phase. The first phase saw a number of young entrepreneurs getting the disbursement and the funds going direct to their Pochi la Biashara account, even after undertaking the business development initiative and the training that was needed by the government to equip them, to help them get the requisite how do you call it, the required specifics for them to have this money to help them develop themselves in terms of business. And so far, the second tranche of disbursement is going to be happening here today. Now, let me give you a quick rundown on what's going to be happening. The second tranche and the disbursement going to be happening here is targeting a close around to 1,681 beneficiaries from this particular county, and so far the current cohort is 1,502 and the new beneficiaries 176, and now that money has gone up to 42 million shillings and close enough to up from 42 million shillings. Now, that is the second disbursement. The first tranche was around 1,507, and that total was around 37 million shillings, but that has so far moved from 37 to 42 million shillings on the second tranche of disbursement. Now, PS Rainbow Nomolo is the point man here, and he'll be here very shortly. But right now, as it is, everything is fast run, is up and running. We are expecting that at the end of this particular service, close to 1,681 beneficiaries are going to benefit directly from this fund. Now, remember that even before the disbursement, all the beneficiaries must undergo a particular training to equip them to have got the requisite they must be equipped financially, get the training from the government, so that when this money is disbursed directly to their Pochi la Biashara digitally, so then they are fully equipped for them to have this particular money running for them. Now, the government is quite particular on this one, because this is a government-led initiative that is targeting over 850,000 young entrepreneurs and youth across the country. The first tranche happening in 2024, the 2025, and now we are in the second phase, 2026, and it's going to continue to be rolling out across the country. And there is need for the young youthful generation of this country to get fully equipped and to be supported. And that is why the president, together with the cabinet, is quite deliberate on making sure that the youth of this nation are fully equipped, to equip them to have got the business running, and for them to have all these things running for them, so that the issue of youth employment is also actually worked upon when it comes to this one. So we are expecting the PS to be here. It actually is here. We're just waiting to kickstart this particular event, so that we'll bring you live from Marsabit County. Over to you, Nancy Okware. Marsabit, mtazamaji, mpango wa NYOTA, tumekueleza kwamba tuko moja kwa moja katika maeneo mbalimbali humu nchini, ambapo shughuli hiyo inazinduliwa kwa wakati mmoja. Na basi kutoka katika eneo hilo sasa la Marsabit, sasa ningependa kupeleka moja kwa moja kwa mwanahabari mwenzangu Ben Troy Njue, ambaye yuko katika eneo la Chuka, kaunti ya Tharaka Nithi. Troy, usukani ni wako. Back in the studio, Nancy Okware, and many thanks indeed for joining us. You're joining us live from the Kirobia Stadium, and as you can see behind me, there's a lot of festivities of the NYOTA program covering the eastern region, and to be specific, the Mount Kenya East region, that is covering Tharaka Nithi, where we are, Embu to my right, and Meru to my left. Actually, the festivities began earlier on, because these young people who are here to get their second batch of the 25,000 of the 50,000 NYOTA program by the World Bank and the Kenyan government
they have already started their fund, and to be more specific, government officials also will be here. We have already spoken to CS Geoffrey Rocco, who is already here. We have already seen water and sanitation CS, that is Eric Muga. We have also spoken to PS Betsy Njagi of the Blue Economy, and a number of young people who have already invested in NYOTA program. And to be in the 3 counties, many have started projects including pottery. We've just spoken to someone from Runyenjes, which is not really known for its production, or for the fish production, but he has already started his fishing business, and he has already started getting market on Facebook, on social media, because you know these guys, the young generation, 18 years to 29, who are benefiting from this program. CS Rocco has said partnerships are very, very crucial for what is happening here. And the first phase, because this is the second phase, has been very successful, and that is why they are back with the money. Remember, the festivities will be beginning officially a little bit later with the head of state, and we will be connecting live to one of the young people here who have already benefited from the NYOTA program. And to be specific, is a person who has a disability, and he has been able to boost his business with the first phase. He is expected to get his second phase today. We'll be giving you more in regards to this. Allow me to take you back to studio from Kirubia Stadium here in Tharaka Nithi. Katika eneo la Chuka, kaunti ya Tharaka Nithi, mpango wa NYOTA. Kumbuka mtazamaji, katika eneo hilo wale ambao watakuwa wanapokea fedha ni vijana kutoka katika kaunti ya Meru, Embu na vilevile kaunti hiyo ya Tharaka Nithi. Mpango wa NYOTA awamu ya pili utakuwa unazinduliwa leo hii. Vijana watakuwa wanapokea zile fedha ambazo zilikuwa zimesalia, ambazo ni shilingi 25,000. 22,000 watawekewa kwenye simu na 3,000 watawekeza kupitia ule mpango wa NSSF chini ya mpango wa Haba. Hapa katika kaunti ya Nairobi, mtazamaji, shughuli hiyo itakuwa inaendeshwa naye Rais William Ruto, na basi tunazidi kusubiri atakapowasili, ambapo shughuli hiyo itakuwa inang'oa nanga rasmi. Lakini kama kile kinaendelea sasa hivi ni kwamba vijana wengi tayari wameshafika na wameketi katika eneo hili, na wengine bado wanazidi kuwasili kabla ya shughuli hiyo kung'oa nanga rasmi. Tutazidi kukuelezea yale ambayo yanajiri kutoka hapa Nairobi na katika kaunti mbalimbali humu nchini.